Namaste, everybody. Haribol. Welcome. Всем намасте, Харибол, добро пожаловать. Nice to see you. Приятно всех увидеть. So we're going to begin our program with our Guranga breathing meditation. Программу начнем с нашей медитации дыхания Горанга. First, I offer my respects to our spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa. Сначала я выражаю свое уважение своему духовному учителю Сиддхасварупананда Парамахамсе. So, I'll explain Guranga meditation. Я объясню Горанга медитацию. In the Bhakti Yoga system, we meditate and most often we use mantras in the meditation. В системе бхакти-йоги мы используем мантры в большинстве наших медитаций. And mantras are transcendental sounds. Мантры — это трансцендентные звуки. That means they come from the spiritual world into this material world. Это значит, что они приходят из духовного мира в этот материальный мир. So they're spiritual sounds. Поэтому это духовные звуки. And they bring with them great spiritual power. И они несут с собой огромную духовную силу. So when we contact this transcendental sound, we receive great spiritual benefit. Поэтому, когда мы вступаем в контакт с этими трансцендентными звуками, мы получаем также духовную пользу. For this meditation, we use the mantra Goranga, divided into 4 syllables, Go-Ra-Anga. Для данной медитации мы будем использовать мантру Горанга, и мы ее разделим на 4 слога. Го-Ра-Ан-Га. The technique is a deep breathing technique. Техника называется техника глубокого дыхания. So first we inhale through the nose slowly, gently, but very deeply. Сначала мы вдыхаем через нос очень медленно, мягко, но глубоко. As we inhale silently in the mind, we chant Go-Ra-Anga. И во время вдоха про себя в уме мы тихонько повторяем мантру Го-Ра-Ан-Га. This is in the mind. Это все про себя в уме. When the body fills with air, we begin to exhale, and then out loud we chant. Когда тело наполнится воздухом, мы начинаем выдыхать и вслух произносим мантру. Go-Ra-Anga. And then we repeat. И затем все повторяем заново. Inhale Guranga in the mind and exhale Guranga out loud. На вдохе Горанга в уме про себя, на выдохе Горанга вслух. Before we begin, we want to relax. Прежде чем начнем, нам стоит расслабиться. To help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. И чтобы помочь расслаблению, мы сделаем глубокий вдох и выдох через нос. Let your anxiety, tension, frustration go away with the breath. И пусть с этим выдохом уйдут все ваше напряжение, переживания, страхи. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and place the mind on the sound. Во время медитации нам необходимо концентрироваться на звуке, помещать наш ум на звук. Meditate on the sound. Медитировать на звук. During the meditation, we suggest you close your eyes. Также во время медитации рекомендуем прикрыть ваши глаза. This prevents distraction and also helps us to relax more deeply. Вы не будете отвлекаться, и это также поможет глубже расслабиться. I see a couple of you doing it. Most people have seen pictures of or done it themselves. When we meditate, we put the thumb and first finger together like this. Также большинство людей видели, как люди во время медитации, и мы также будем делать это во время медитации, соединим большие указательные пальцы и сидеть вот так. What this actually does is triggers a relaxation response in the body. И что это делает, так это то, что это задействует расслабление в теле. And it assists in the circulation of energy. И помогает циркуляции энергии. When we finish, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Когда закончим, посидим несколько мгновений в тишине, с закрытыми глазами, и постараемся почувствовать эффект. Okay, so everybody, please get comfortable and follow my guidance. Итак, все, пожалуйста, занимайте удобное положение и просто следуйте за мной. Take a big breath, let it out, and relax. Делаем глубокий вдох, выдох и расслабляемся.
very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. И теперь очень медленно, мягко, глубоко вдыхайте и повторяйте мантру Гауранга про себя в уме. Go
Two more times. Еще два раза.
Haribol. All right, great. You can see very easy to do this meditation. Так прекрасно, как видите, это очень простая медитация. Certainly relaxing and peaceful. Она определенно расслабляет и умиротворенная. But don't overlook the spiritual value. Но также не пропускайте духовную пользу, ценность. So we always recommend that people add it to their life. Поэтому мы всегда рекомендуем людям добавить эту медитацию в свою жизнь. Wonderful way to start the day, wonderful way to end the day. Чудесный способ начать или завершить день. But of course you can do it anytime. Конечно, можно ее делать в любое время. All right, now our next meditation is going to be called Sankirtan, often shortened to just Kirtan. Так, следующая медитация называется Санкиртан, и часто сокращенно мы ее называем киртан. But it's congregational chanting. Это совместное воспевание мантр. 2 or more people come together and chant the mantras. Двое более людей могут собраться, когда собираются двое более людей и поют мантры. It's done in a method called Shravanam Kirtanam. Метод называется Шраванам Киртанам. Shravanam means to hear and Kirtanam means to chant. Шраванам значит слушать, киртанам воспевать, повторять. So I chant, everyone listens, and everyone responds, and I listen. Я пою, затем все отвечают, и затем все поют, и я слушаю. So we'll use the mantra Gauranga. Мы будем использовать мантру Горанга. Haribol Nitai Gaur Haribol. Харибол Нитай Гор, Харибол. These mantras are behind me here. Эти мантры здесь за мной на плакате. And also the Maha Mantra, which is the greatest mantra of all. Также будет Маха мантра, которая является самой великой из всех мантр. That's not on the poster behind me, but Daniel will give you a small card. Ее нет на баннере сзади меня, но Данил сейчас раздаст карточки. And as always, relax and meditate on the sound. И также, как всегда, расслабляйтесь и медитируйте на звук. Gauranga, 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 Gauranga. Everybody. Hare Bo,
Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol. Oh, Nitai Gaur. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol, Hare Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, hey. Haribo, Nitago. Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, hey, Nitago, Haribo, 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 Nitago, Nitago, Haribo. Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, Nitago, yeah, Haribo, Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, Haribo, Nitago. Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, Nitago, Haribo. Okay, thank you. Okay, we will continue with our Life's Reality series. Так, продолжим разговаривать на тему реалий, о реалиях жизни. And this is from the No BS Yoga site. И это информация здесь из серии из сайта «Йога без чепухи». And the idea is that these truths that we will be reading every week can actually wake us up
to the reality of life. Идея в том, что эти истины, о которых мы будем говорить, которые будем обсуждать, могут пробудить нас к реальности в жизни. So tonight's topic is lost in the shadow. И тема на сегодня «Потерянные в тени». Now, this is all Vedic knowledge coming from the Vedic scriptures. Это все основывается на ведическом знании из ведических писаний, Which has been handed down since time immemorable through a line of perfect masters. которое передавалось с незапамятных времен по цепи совершенных духовных учителей. And one of the things we must, let's say, understand, because some of you are kind of new to these ideas. So the foundation of understanding is we are not our material bodies. И кое-что, что всем необходимо понять, потому что некоторые впервые на этом занятии, что основа этого знания состоит в нашем понимании того, что мы не наши материальные тела. Any spiritual truth is dependent on us understanding that truth. Любая духовная истина зависит от того, что зависит от нашего понимания этой истины. See, we have two bodies, a physical body and a mental body. Мы обладаем двумя телами. У нас есть физическое тело и ментальное тело. Both are comprised of material energy. И то, и другое состоит из материальной энергии. But we are of a completely different energy. Но мы состоим из совершенно другой энергии. We're spiritual energy and a tiny spark of spiritual energy. Мы являемся духовной энергией, крошечной искрой духовной энергии, Located within these temporary material bodies. и временно находимся в этих временных телах. So we are eternal. Spirit is eternal. И таким образом мы вечны, дух вечен. But the body, being matter, is temporary. Но тело, будучи материей, временно. So that's what this is about. As we go along, we'll read about all of these truths and other truths. И это то, о чем мы будем читать, об этих и других истинах. Lost in the shadow. Так, потерянные в тени. The material world is a dark world of duality where dead matter in the form of a body is brought to life by an eternal living being entering it. Материальный мир — это темный мир двойственности, где мертвая материя в виде тела оживает благодаря входящему в нее вечному живому существу. Life in this world is the combination of matter and spirit. Жизнь в этом мире — это сочетание материи и духа. So that's the idea I was just presenting. The bodies are material, but we, the eternal living entity, enter into it and give it life. Это то, о чем я только что говорил, что тела временная материальная энергия, а мы, как вечные живые существа, мы входим в эти тела, и таким образом они оживают. So what we see as life in the world is a combination of the spirit soul and the material body. И та жизнь, которую мы видим в этом мире, это сочетание материи, материальных тел и живых существ, пребывающих в этих телах. But it is the eternal living being that is the life, not the body. Но сама жизнь — это именно вечное живое существо, не само тело. See, when the soul leaves the body, there's no life. Понимаете, когда душа покидает тело, то в нем нет жизни больше. That's called a dead body. Это мертвое тело. Matter is temporary and spirit is eternal. Therefore, the material dimension, being a combination of the two, is described as the place of duality. Материя временна, а дух вечен. Поэтому материальное измерение, представляющее собой сочетание этих двух явлений, описывается как место двойственности. See, the duality. Eternal soul, temporary body. Двойственность. Вечная душа и временное тело. Dead matter, eternal living spirit. Мертвая материя, вечный живой дух.
When the living entity leaves the spiritual world by turning away from Krishna, he enters a material body within the material world and identifies with that body made of matter and gives life and energy to it. Когда живое существо покидает духовный мир, отвернувшись от Кришны, оно входит в материальное тело в пределах материального мира и отождествляет себя с этим телом, состоящим из материи, давая ему жизнь и энергию. There are two distinct worlds. Есть два различных друг от друга This мира. material world Этот материальный мир and then the spiritual world. и духовный мир. The material world is basically composed of matter with just the sparks of spirit souls scattered throughout. Материальный мир, по сути, в основном состоит из материи и с также этими крошечными духовными искорками, которые разбросаны по всему этому миру. The spiritual world is completely composed of spiritual energy. Духовный мир полностью состоит из духовной энергии. It is our original home. Это наш изначальный дом. This is where we came from. Это то место, откуда мы пришли. We didn't start here. Мы не начали свое существование здесь. We turned our back on Krishna, the Supreme Lord, Мы повернулись спиной к Кришне, Верховному Господу, with the concept, I want to do my own thing. с той идеей, что я хочу заниматься чем-то своим, так сказать. That's a long story, but when we make that choice, we are no longer qualified to live in the spiritual world, so we come into the material world. Это долгая история, но когда мы принимаем это решение, делаем этот выбор, мы более не подходим к тому, чтобы оставаться в духовном мире, и поэтому мы спускаемся приходим в этот материальный мир. And all souls in the material world are in material bodies. И все души в материальном мире пребывают в материальных телах. So sometimes we're referred to as embodied souls. Поэтому иногда нас называют как отождественные души. Souls in material bodies. То есть души, пребывающие в материальных телах. The entire spiritual dimension is illuminated, and the material dimension is completely separate and dark. Все духовное измерение освещено, а материальное измерение полностью отделено и во тьме. Spirit is eternally effulgent. Дух вечно испускает сияние. Spirit gives off light. Дух, он так светится, то есть выпускает свет. So the entire spiritual dimension, being entirely spiritual, is eternally illuminated. И поэтому духовное измерение, состоящее полностью из духовной энергии, вечно освещено. Matter does not give off light. А материя не излучает свет. So that's why the material world is considered separate and dark, because it is. Вот почему материальный мир считается отделенным и темным, потому что так оно, как оно есть. So when we look at a living entity, Поэтому, когда мы взглянем на живое существо, when there's a soul in the body's illuminated. когда душа находится в теле, то тело сияет, освещенное. So you can see light in the eyes of a living person. Вы можете увидеть свет в глазах живой личности. But when there's no soul in the body's dark, no light. Но когда души нет в теле, то тело темное, там нет света. Matter cannot enter the spiritual dimension, but spiritual energy can enter the material dimension and return to the spiritual dimension. Материя не может войти в духовное измерение, но духовная энергия может войти в материальное измерение и вернуться в духовное измерение. And so that's what happens. Matter doesn't enter the spiritual dimension, but the wayward souls, we'll call it,
enter into the material dimension. Это то, что происходит, то, что материя не может войти в духовное измерение. What kind of souls? You say, what souls cannot? You call the souls? Wayward soul. I'm not familiar with that. That have gone astray. А сбившиеся с пути, так сказать, души, они могут войти в материальное измерение. The rebels, we left. То есть мы, так сказать, повстанцы, мы оставили тот мир. But being spirit, we can return to the spiritual dimension. Но будучи духом, мы можем вернуться в духовное измерение. When we're qualified. Когда определим определенные качества, будем, так сказать, будем достойны этого. Darkness cannot dissipate light, but light does dissipate darkness. Тьма не может рассеять свет, но свет рассеивает тьму. Just another common understanding. Это также распространенное понимание. Мы все знаем это. If a room is lit, darkness is driven away. Если комната освещена, то тьма уходит. Even one of these little bulbs here, see, if it was just one bulb, it would drive away the darkness. Даже вот эти маленькие лампочки, если была бы всего лишь одна лампочка, она бы рассеяла тьму. But the darkness cannot dissipate light. Но тьма не может заглушить свет. The source of all energy, spiritual and material, is the unlimited supreme person, who can enter and leave the material dimension whenever he desires in his original spiritual form. Источником всей энергии, духовной и материальной, является неограниченная Верховная Личность, которая может входить в материальное измерение и покидать его, когда пожелает, в своей изначальной духовной форме. So it's stated again and again in the Vedic scriptures, the source of everything is the supreme person. В этом говорится, утверждается в Священных Писаниях снова и снова, что источником всего является Верховная Личность. Being the supreme person, he's completely unlimited. Будучи Верховной Личностью, он полностью безграничен. He can enter the material world, he can leave the material world according to his desire. Согласно своему желанию, он может войти в материальный мир и оставить его. He does not need a material body as does the living entity who enters the material dimension but cannot leave by his own power. Ему не нужно материальное тело, как и живому существу, которое входит в материальное измерение, но не может покинуть его собственной силой. There's so many ways to elaborate on each one of these truths. И так много способов, как можно более подробно рассказать о каждой из этих истин. Yeah, it's too much. I don't. We'll be here till tomorrow if we go too far into each one of these. Слишком много. Мы пробудем здесь до завтра, если мы будем подробно обсуждать каждое из этих утверждений. Turning away from the supreme person, the living being lives in his shadow. Отвернувшись от Верховной Личности, живое существо живет в его тени, Which is the material dimension and the darkness of the material creation. He no longer remembers or sees the Supreme Lord. живет в его тени, которая является материальным измерением, и в темноте материального творения больше не помнит и не видит Верховного Господа. So we come from the eternal world of light into the dark material dimension. То мы приходим из вечного мира света в это темное материальное измерение. And we can't see the Lord and we don't remember the Lord, we forget. Мы не можем видеть Господа, мы не помним Его, мы забыли о Нем. This is our dilemma. Это наша дилемма. Consider the example of the sun and the earth. Рассмотрим пример Солнца и Земли. When the earth is facing the sun, it is bathed in the brilliance of the sun rays, and the sun is visible. Когда Земля обращена к Солнцу, она купается в блеске солнечных лучей, и Солнце видно. The backside of the earth, facing away from the sun, is in darkness, and the sun is not visible. Обратная сторона Земли, обращенная в сторону от Солнца, находится в темноте, и Солнце не видно.
No matter where a person looks in the darkness, he will never see the sun. Куда бы человек ни посмотрел в темноте, он никогда не увидит солнца. But as soon as the earth turns, that sunlight drives away the darkness. Но как только Земля поворачивается, солнце прогоняет тьму. Happens every day. Происходит каждый день. Right now, no sun. В данный момент солнца нет. Sun goes down, it gets dark. Солнце садится, и все во тьме. But the sun comes up, darkness disappears. Но встает солнце, и тьма рассеивается. So we all know these things. It's simple. Мы все знаем об этом. Это очень просто. So when I'm in the darkness of illusion, I can't see the Lord. I can't see anything. I'm blinded because I'm in the dark. Поэтому, когда я нахожусь во тьме иллюзий, то я не вижу Господа, поскольку я ослеплен этой темнотой. The living being within the material world at some point turned away from the Supreme Person. Живые существа в материальном мире в какой-то момент отвернулись от Верховной Личности. So that's been stated several times already. Уже на данный момент об этом было сказано несколько раз. That's how it all began. Это то, как все началось. So let me elaborate on that point a little bit. Позвольте мне немного более подробно рассказать об этом конкретном моменте. We, this eternal spiritual person that we are, Мы, вечные духовные личности, are part and parcel of the Supreme Person. мы являемся частичками Верховной Личности. That's eternal. That never will change. И это вечно. That's who I am. Этот факт никогда не изменится. Это то, кем я являюсь. Now, being a part and parcel of the Supreme Person, we have all the qualities of the Supreme Person. И таким образом, будучи частичкой Верховной Личности, мы обладаем всеми ее качествами. Just like a chip from a diamond has all the qualities of the diamond, but in a minute quantity. Так же, как кусочек алмаза обладает всеми качествами этого большого алмаза, но только в малом количестве. Now, what are some of the qualities of the Supreme Person? И теперь, каковы некоторые из качеств Верховной Личности? He's number one. Он номер один. I have that tendency too. У меня также есть склонность к этому. He's the Lord. I have that tendency. Он Господь, и у меня также есть эта склонность. He's the controller. I have that tendency. Он управляющий, и у меня также есть эта склонность. He's the enjoyer. I have that tendency. Он наслаждающийся, и у меня также есть это качество. Etc. И так далее. All those qualities I have. Я обладаю также всеми этими качествами. So at some point, and one quality I have also is an eternal free will. И также еще одно качество, которое у меня есть, это вечная свободная воля. And a minute amount of independence to exercise that will. И крошечное количество независимости, чтобы выполнять эту волю, так сказать, привести в действие. So I have the freedom Таким образом, to exercise that will. у меня есть эта свобода использовать эту волю. Now at some point, I decided, I want to exercise these qualities. I want to be number one. I want to be the master. I want to be the Lord. В какой-то момент я принял решение использовать это качество и так, я хочу быть номером один, я хочу быть Господом. I want to be the enjoyer. Я хочу быть тем, кто всем наслаждается, управляющим. You can see it very clearly in a baby. В ребенке вы можете это очень ясно увидеть. A baby wants all, I want to be number one, I want to be the enjoyer, I want to be the controller. Rебенок хочет, я хочу быть номером один, я хочу всем управлять, хочу наслаждаться всем. Don't tell me what to do. I have my will. I'm going to do what I want. Не говорите мне, что мне делать, у меня своя воля, я буду делать то, что хочу. Every parent knows that. Каждый родитель знает об этом. And has been dealing with that. И приходится, каждому родителю приходится иметь с этим дело. But that's the way it is. That's how it all began.
Это то, как оно есть, это то, как оно началось. Now, in the spiritual world, there is no place where I can fulfill those desires. И теперь в духовном мире у меня нет возможности выполнить эти желания, Because that position's already full. потому что эта должность, так сказать, уже занята. The Lord already occupies all those positions. Господь уже занимает все эти положения, эти должности. So He creates the material world for us to come into and try to fulfill that И поэтому fantasy. создает этот материальный мир для нас, чтобы мы могли прийти сюда и исполнить, удовлетворить все наши фантазии. So here we are, all trying to be number one, the Lord. И вот мы здесь все пытаемся быть номером один, We быть have our Господом. different bodies, we have our different personalities, we have all these variations, but we're all trying to be the same thing. У нас есть эти различные тела, мы все разные личности и все остальное, и все мы пытаемся, все мы пытаемся выполнить наши желания в этих наших телах. So it's called false lordship. И это называется ложным господством. So the living entity within the material world at some point turned away from the Supreme Person. Итак, живые существа в материальном мире в какой-то момент отвернулись от Верховной Личности. No matter how hard a person looks for the Supreme Person, he is looking in the wrong direction, in the darkness, and all he is able to see is matter. Сколько бы человек ни искал Верховную Личность, он смотрит в темноте не в ту сторону, и все, что он может увидеть, это материя. The material dimension is devoid of light. Материальное измерение лишено света. It is also devoid of the light of transcendental knowledge, which is replaced by the darkness of ignorance. Оно также лишено света трансцендентного знания, которое заменяется тьмой невежества. It's described in the Vedas just like that. И именно так это описывается в Ведах. Knowledge is light, and nescience, which means ignorance, is darkness. Знание — это свет, а невежество — это тьма. Material intelligence and the material mind is a product of the darkness of ignorance and cannot independently see transcendence. Материальный интеллект и материальный ум — продукт тьмы невежества и не может самостоятельно увидеть трансцендентность. Even though the embodied living being is looking in the wrong direction, transcendence can appear before him within the material dimension. Даже если воплощенное живое существо смотрит не в ту сторону, трансцендентность может предстать перед ним в материальном измерении. It is popular in movies for a character to have the power to open a portal to a different place or time as he escapes his enemies. В кино популярны случаи, когда герой, спасаясь от врагов, может открыть портал в другое место или время. The bona fide spiritual master has entered the material dimension as a satellite of the spiritual world, brilliant in spiritual knowledge and love for the Supreme Person. Истинный духовный учитель входит в материальное измерение как спутник духовного мира, блистая духовным знанием и любовью к Верховной Личности. See, the spiritual master is a true, pure representative of the Supreme Lord. Духовный учитель — это настоящий истинный представитель Верховной Личности. Now, I must add, it's not a spiritual master, just not anybody and everybody who says, I'm a spiritual master. Он чист. И должен сказать, что духовный учитель... Excuse me, could you repeat that again? Could you repeat that again? The spiritual master is not just anybody and everybody who says they're a spiritual master. Духовный учитель — это не просто каждый, кто говорит, что он духовный учитель. So, a real spiritual master is referred to as a bona fide
spiritual master. Духовный учитель — это тот, кто является истинным духовным учителем. То есть о нем говорится, что он истинный духовный учитель. Authorized by the Lord to deliver the Lord's message and knowledge. Уполномоченный Верховным Господом на то, чтобы уполномоченный Верховным Господом доставить его послание. And he's filled with the brilliance of this absolute truth. И он наполнен этим сиянием духовной истины And love for the Lord. и любовью к Господу. Illuminating the process of bhakti yoga and broadcasting transcendental sound and instruction, he opens the portal back to the spiritual world, a portal from darkness to light. Освещая процесс бхакти-йоги и передавая трансцендентные звуки и наставления, он открывает портал обратно в духовный мир, портал из тьмы к свету. Yoga means actually union. Йога в истинном понимании означает союз. Specifically union between the individual soul and the supreme soul. Более конкретно, союз между индивидуальной духовной душой и верховной душой. And that union is a union of love. И этот союз — это союз в любви. Of surrender, of service. Союз преданности, служения. That's what real yoga is. Это истинная йога. And bhakti yoga is the science of achieving that perfect union through devotion, devotional service. Bhakti means devotion. И бхакти-йога — это наука, как достичь этого настоящего союза с помощью преданности, преданного служения. And the bona fide spiritual master is illuminating this. He's teaching this. He's guiding those who want to be guided in this process. И духовный учитель, он освещает, так сказать, это все. Он дает наставления, он как является проводником к этому. So in the example, he's opening the portal back to the spiritual world. И как пример здесь, что он открывает этот портал обратно в духовное измерение, в духовный мир. By hearing from him and following his instructions, a sincere person can gradually turn from the darkness of ignorance, the material dimension, and be filled with the light of eternity, love, and knowledge, and reclaim his eternal place and relationship with the Supreme Friend, who is always anxious for his return to the spiritual world. Слушая его и следуя его наставлениям, искренний человек может постепенно выйти из тьмы невежества, материального измерения, и наполниться светом вечности, любви и знания, а также вернуть себе вечное место и отношения с Верховным Другом, который всегда жаждет его возвращения в духовный мир. That's the function of the spiritual master. That's his service to the Lord. Такова функция духовного учителя. Это его служение Верховному Господу. There's a prayer to the spiritual master. It says, "You've opened my eyes with transcendental knowledge." Есть молитва духовному учителю, которая гласит: «Ты открываешь мои глаза с помощью трансцендентного знания». See, in the darkness of ignorance, we can't see. Our eyes are like closed. Во тьме неведения, невежества мы не можем видеть, наши глаза как будто закрыты. But the spiritual master opens our eyes with transcendental knowledge. Но духовный учитель открывает наши глаза благодаря трансцендентному знанию. The relationship with the Lord is eternal. It never goes away. Взаимоотношения с Господом вечны, они никогда не исчезают. And our place in the spiritual world is eternal. It's there, waiting. Также наше место в духовном мире так вечно, оно там ждет нас. But unfortunately, now in the material world, that relationship is non-functional. Но, к сожалению, сейчас в материальном мире эти взаимоотношения не, так сказать, функционирующие.
it's there, but it's dormant. Они присутствуют, они там есть, но они дремлют. So the spiritual master, the process of bhakti yoga brings that relationship back to life. И поэтому духовный учитель, процесс бхакти-йоги возвращают эти отношения обратно к жизни. And the Lord Himself, who is our dearmost friend and eternal Father, И сам Господь, который является нашим вечным другом и нашим вечным отцом, like all любящим отцом, loving fathers, is anxious for us to return to the spiritual world, to Him. и как все любящие отцы, они очень жаждут нашего возвращения обратно к Нему, обратно домой. This process of becoming enlightened and returning to the spiritual dimension is called bhakti yoga. And the beginning stage is sadhana bhakti. Began by hearing transcendental sound. Этот процесс просветления и возвращения в духовное измерение называется бхакти-йогой, а начальный этап – садхана бхакти. Начните с прослушивания трансцендентного звука. So, transcendental sound is the key. That's what is brought to us. Трансцендентный звук является ключом к этому. Это то, что нам принесли. Transcendental sound is hearing these truths. This is all transcendental sound. И трансцендентным звуком также является слушание этой истины. Это все трансцендентный звук. Transcendental sound is chanting the mantras. Трансцендентный звук — это повторение мантр. Both of these processes, the hearing and the chanting, are purifying. И оба эти процессы, слушания и повторения, очищают нас. The Lord is present in transcendental sound. Господь присутствует в трансцендентном звуке. The Lord, being all pure, is all purifying. И Господь, будучи всечистым, Он также очищает. So it is the light when this transcendental sound illuminates us, then we begin to see the truth. Вот этот свет, когда этот трансцендентный звук освещает нас, тогда мы начинаем видеть эту истину. And awakens us, the sleeping souls. И это пробуждает нас, спящих душ. Okay, some ideas. Так, некоторые мысли. Each week we have a different reality И to discuss. каждую неделю мы обсуждаем различные реалии. But you will find if you attend these presentations, there's a lot of overlap because that truth is just everywhere. Overlap is kind of... It just corresponding. Но вы также обнаружите, что будет много сочетаний, то есть повторений, так сказать, что оно постоянно будем, когда мы говорим, то есть оно и там, мы, то есть мы говорим о похожих вещах. Okay, so let's end with another little kirtan. Так, завершим еще одним коротким киртаном. Hari Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hari Bo. Everybody. Hari Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hari Bo. Hari Bo, Nitai Go, Nitai Go, Hari Bo. Hari Bo, Nitai
Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Gauranga, Hari Bol, Gauranga, Hari Bol. Gauranga, Hari Bol, Gauranga, Hari Bol. Gauranga, 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 Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Jaya Jaya, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Jaya Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Oh, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Bol. Rama Rama, Hare Hare Bol. All right, thank you very much. Большое спасибо. So, on Sunday, we'll go to the mountains for a nice yoga meditation day. В воскресенье мы отправимся в горы на чудесный день йоги-медитации. Supposedly the weather will be favorable. Предположительно, если погода будет благоволить. But if it doesn't look good, check on the internet because we can change it at any moment. Но если будет выглядеть не очень, то, в общем, проверьте интернет, мы можем поменять это в любой момент. Okay, so what else? Oh, refreshments. Также есть угощение сейчас для всех. Yeah, some people come just to, you know. Некоторые приходят только... They sit through all this, okay, one, two, three. Они думают, когда это закончится. But yeah, thank you. We have some tea and some goodies and some fruit, so we invite everybody to come over. Да, приглашаем всех к столу, есть там, в общем, выпечка, и фрукты, и чай. And we thank Slava for translating. И thank you very much, благодарю. Haribol.